Hi, hello, namaste. Welcome to Webisode 3 of Learn English Through Stories. In the mundu webisodes, the links are here and also in the description box. Please subscribe to my channel. Share this with your friends and family. Telugulo explain చేస్తూ చిన్న stories ni manamu చూస్తున్నాము to learn English because scenario, situation, పరంగానే vocabulary, English language, grammatical rules ni పెద్దగా పట్టించుకోకుండా నేర్చుకోవడం is easier than clinging on to textbooks, right? On that note, let's get into a beautiful story today. When I say a beautiful story, I also have to tell you, ekkad nunchi vachindi. What is the source for this beautiful story? Meeting the One is a beautiful, short little 100-word story. 100 words ante enta inte in the story lo chakkati vocabulary, chakkati grammar, chakkati storyline. What a beautiful story that Priyanka Paswan has written and it is published in the Reader's Digest.in. So you can have a look at Meeting the One. I thoroughly enjoyed reading the story. I'm sure meer kuda na anta enjoy chestarani bhavistu. Let's get into the story for today. Meeting the One. They met at a cafe. Wait for it. We'll talk about it. They met at a cave, stealing glances at each other while the parents spoke animatedly. They remained silent throughout, only exchanging shy smiles while ordering snacks at the counter. Returning with the food, he moved to the head of the table to get a good look at her. Noticing his maneuver, she smiled down at her coffee, making him beam like a proud schoolboy. When the two families parted at the end of the meeting, he rushed back to the cafe, praying that the girl who had been at the table behind theirs all afternoon would still be there. If you enjoyed the story, if you understood the story, I'm sure you will give a heart to the story. But let's go into detail about what Priyanka Paswan had written. They met at a cafe. Most of us call this cave, but let's understand this is cafe. And cafe is a French borrowed word. Borrowed words ante entante pakkinta aunty దగ్గరికి వెళ్ళి ఆంటీ కొంచెం ఉప్పు పప్పు పసుపు అని అడుగుతారా, that is called borrowing. So English language లో కూడా వేరే languages లో నుంచి we've borrowed, especially from Latin, French and Greek, right? India also, there are a lot of Indian words in English dictionary, something like guru, pajamas, bangles, chutney, dosa chutney. All of these words are Indian borrowed words into the English language. Well, let's get back to the story. So this is a uniquely pronounced word, cafe. No word in English, not many words in English actually end with eh, but they end with a. Cafe. So cafe, anam. Cafe, ani a y, like day. So ka in cat, fur in day. Cafe. Stealing glances at each other while the parents smoke. Parents spoke. Finished. So finish అయిపోయింది ఒక యాక్టివిటీ, కానీ ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉండింది. పేరెంట్స్ స్పోక్ జరిగేటప్పుడు గ్లాన్సెస్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యాయి. వాట్ ఆర్ గ్లాన్సెస్? లుక్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవటం. సో ఇక్కడ స్టీలింగ్ అంటే దొంగతనం కాదు, కానీ సీక్రెట్ గా చేసే గ్లాన్సింగ్ ని స్టీలింగ్ గ్లాన్సెస్. ద బాయ్ అండ్ ద గర్ల్ వర్ స్టీలింగ్ గ్లాన్సెస్ అంటే సీక్రెట్ గా చెప్పకుండా చెప్పనట్టు చూడనట్టు చూసే గ్లాన్సెస్ ని. గ్లాన్స్ అంటే ఏంటి? ఇలాగా చూడటం కాకుండా, స్టేర్ కాకుండా, జస్ట్ అప్పుడప్పుడు చూసే వాటిని గ్లాన్సెస్ అంటారు. ఓకే, stealing glances at each other while the parents spoke animatedly. So they met at a cafe, the parents spoke, అన్ని past లో ఉన్నాయి, కానీ stealing glances at each other ing లో ఉంది. So here we'll talk about this ing as we proceed. They remained silent throughout. So throughout అంటే ఏంటి? Series of time, a sequence of time మొత్తం. Examination hall, throughout silent గా ఉన్నారు. How can you say this sentence? The children were quiet throughout the exam. The patient was sleeping throughout the surgery. So they remained silent. Finished. They remained silent throughout, only exchanging shy smiles while ordering snacks at the counter.
only exchanging shy smiles while ordering snacks at the counter. So what is a counter? A counter is a place where you go for your self-service, order your items, you ask, what do you want? You want a milkshake, you want a samosa, whatever it is, where you stand and order is a counter. And these people exchange smiles only while ordering snacks at the counter, because there was this one person sitting here, there was one person at the counter. ఆ కౌంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే దే might have had a clear glance, clear exchange of look. Returning with the food. So ఇక్కడ రిటర్నింగ్ ఎలా మామూలుగా రిటర్న్ ఏం చెప్తాను? ఐఎమ్ రిటర్నింగ్, హీఈస్ రిటర్నింగ్, ద ప్రిన్సిపల్ ఇస్ రిటర్నింగ్, మై టీచర్ ఇస్ రిటర్నింగ్. రిటర్నింగ్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ కమింగ్ బ్యాక్, ఐఎన్జీ. రిటర్న్డ్, ఈడి, ఫినిష్డ్ యాక్టివిటీ ఇస్ రిటర్న్. సో ఇక్కడ రిటర్నింగ్ విత్ ద ఫుడ్ అంటే ఇక్కడ ఒక సిరీస్, ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీని మనము క్రియగా వాడట్లేదు, కానీ ఒక టైటిల్ గా వాడుతున్నాం. రిటర్నింగ్ జరిగేటప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, అంటే రిటర్నింగ్, ఐఆమ్ రిటర్నింగ్, యు ఆర్ రిటర్నింగ్ అని ఇప్పుడు జరుగుతున్న యాక్టివిటీ కాకుండా రిటర్నింగ్ ని ఒక సబ్జెక్ట్ గా తీసుకున్నాము. సబ్జెక్ట్ గా తీసుకునే యాక్టివిటీ అంటే ఇక్కడ ఒక వర్బ్ లా చేస్తున్న పని కాకుండా ఒక సబ్జెక్ట్ గా తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని జెరెండ్ అంటాం. అలాంటి వర్బ్స్ ని మనం జెరెండ్ అంటాం. రిటర్నింగ్ విత్ ద ఫుడ్, ఎక్స్చేంజింగ్ స్మైల్స్, స్టీలింగ్ గ్లాన్సెస్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ జెరెండ్స్. రిటర్నింగ్ విత్ ద ఫుడ్, రిటర్నింగ్ అనే క్రియ జరుగుతున్నప్పుడు కాకుండా రిటర్నింగ్ విత్ ద ఫుడ్, హీ మూవ్డ్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్. వాట్ ఈస్ హెడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్? వి నో ద హెడ్ ఆఫ్ ది హౌస్, బట్ హూ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్? హెడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అంటే ద ప్లేస్ వేర్ నువ్వు నాకు నచ్చవులో పోయిటి చోతర అమ్మ అడగకుండానే నాకు జన్మనిచ్చే, ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఆ సీన్ లో జరిగేది ప్రకాష్ రాజ్ సిట్స్ అట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్. సో he moved, finished అయిపోయింది activity. Moved. He moved to the head of the table to get a good look at her. To get a good look. If you can see how I pronounce this, to get a ananala. I said together. So దీన్ని ఏమంటారంటే, ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వీక్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. వీక్ వర్డ్స్ ఇలా కలిసిపోతాయి. టు గెట్ అ కాస్త టు గెట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ స్పెల్లింగ్ బికేమ్ GETA, కలిపేసి ఒక టు గెట్ a good look at her. Good look is nothing but తను చూడగానే మంచిగా అందంగా కనిపించింది కాదు అక్కడ అర్థం. గుడ్ లుక్ ఈజ్ అ క్లియర్ లుక్. ఏ అడ్డుగోడలు లేకుండా క్లియర్ గా కనిపించే గుడ్ లుక్ ని అలా అంటారు. గుడ్ లుక్ అంటే అందంగా రెడీ అయింది, చాలా చక్కగా ఉంది, బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది, ఆ లుక్ కాదు ఇక్కడ. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్లారిటీ ఆఫ్ విజన్. Noticing his maneuver, again noticing, but well, let's get back there. Noticing his maneuver, she smiled down at her coffee. So what is maneuver? Maneuver is nothing but movements. ఒక మూమెంట్ కాదండి, సిరీస్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. సో సిరీస్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఎలా చేస్తారు? ఎవరు అమ్మాయిలు ఎలా చేస్తుంటారు? సంథింగ్ లైక్ all of that are maneuver. Okay, so that's a part of maneuver. Noticing his maneuver, అతను చేసే చిన్న చిన్న స్మైల్స్ అవి ఇవి తను చూసి, she smiled down at her coffee. సో కాఫీని తీసుకొని కాఫీ కింద స్మైల్ చేయటం, స్మైల్ డౌన్ అంటే అది కాదు, కానీ ఏదైనా దాన్ని అలా కిందికి చూస్తూ స్మైల్ చేస్తూ తలకాయ దించేసి స్మైల్ చేయటాన్ని షీ స్మైల్ డౌన్ అట్ హర్ కాఫీ అంటారు. ఏది కింద ఉంటే అది. షీ స్మైల్ డౌన్ అట్ హర్ నోట్బుక్ అంటే నోట్బుక్ కింద ఉంది, నోట్బుక్ ని చూసుకొని నవ్వింది. ఓకే, షీ స్మైల్ డౌన్ అట్ హర్ ఫోన్ అంటే ఫోన్ ని చూసుకొని నవ్వింది. షీ స్మైల్ డౌన్ అట్ హర్ కాఫీ, మేకింగ్ హిమ్ బీమ్ అంటే సడన్ రేడియేషన్, సడన్ ఎనర్జైజింగ్. సో ఎక్కడ లేని పెద్ద స్మైల్ లాగా, ప్రౌడ్ స్కూల్ బాయ్ లాగా ఫీల్ అయ్యేలాగా, మేకింగ్ హిమ్ beam like a proud school boy, radiate like a proud fellow, proud teenager, right? When the two families parted, something happened. When it rained, he took an umbrella. When I studied hard, I cleared the exam. So when is the cause, something else happened, that is effect, cause and effect. So when the two families parted ante going their ways. When the two families parted their ways at the end of the meeting. So did you see how a weak form contracted? End of the meeting. When the two families parted at the end of the meeting, they rushed back to the cafe. French origin, French borrowed word, cafe. When he rushed back ante enti uriki vellipotam, venakki, rushed back. At the same time, returned back, reply back undadandi. Rushed back is right, absolutely. ఎందుకంటే రష్ అంటే పరిగెత్తడం. సో రష్డ్ బ్యాక్ ఇస్ త్వరగా వెళ్ళటం. బట్ రిప్లై బ్యాక్ ఇస్ నాట్ దేర్. రిప్లై, రెస్పాండ్,
రివర్ట్ ఇవన్నీ బ్యాక్ ఉండదు. ప్లీజ్ రిప్లై, ప్లీజ్ రివర్ట్ అనాలి. సో ఇక్కడ మాత్రం రష్డ్ బ్యాక్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. హీ రష్డ్ బ్యాక్ టు ద కెఫే praying that the girl, again ఇక్కడ praying అంటే I am praying, my father is praying, the pujari is praying. ఆ ప్రేయింగ్ కాదండి, ఇక్కడ ఏం సిరీస్ ఇక్కడ జరగట్లే ప్రస్తుతానికి యాక్టివిటీ. praying that the girl gerund, ఆ ప్రేయింగ్ అనే క్రియను గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. praying that the girl who had been at the table behind, వెనుకాతల, behind theirs అంటే వాళ్ళ యొక్క, his తన యొక్క, hers తన స్త్రీ, హిజ్ అంటే బాయ్, హర్ అంటే స్త్రీ, మై, ఐ, వి, యు, దే, అవర్స్, వి, మాది. ఓకే, బిహైండ్ దేర్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క టేబుల్. ఎవరెవరు కూర్చున్నారు? వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా మాట్లాడుకున్నారు కదా. సో బిహైండ్ దేర్స్ ఆల్ ఆఫ్టర్నూన్, ఆల్ ఈవినింగ్, ఆల్ మార్నింగ్, ఆల్ డే లాంగ్ అంటే మొత్తం ఆఫ్టర్నూన్, మొత్తం డే. ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఆల్ డే లాంగ్ అంటే డే మొత్తం. షీ వాజ్ గెటింగ్ రెడీ ఆల్ ఈవినింగ్ అంటే ఈవినింగ్ అంతా తను రెడీ అయింది పార్టీకి. సో హియర్ ద గర్ల్ who had been sitting behind theirs all afternoon. సో ఆ కెఫేలో వాళ్ళు ఉన్నంత సేపు, ఆ ఆఫ్టర్నూన్ అంతా, behind her table, who was sitting, the lady was sitting, would still be there. అక్కడే ఉంటే బాగుండు అని ప్రేయర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడంట. So this is a short little story by Priyanka. So what are the different words that you learned in this video? Comment in the comment section. What are the things that you enjoy learning? What are the different topics you want? Adi kuda comment section lo cheptu. Please share with your friends and family. Thank you so much for being fantastic audience. Bye bye.